right, start with Giancarlo, who has the first question. We'll start the third row on your far right to Giancarlo. Giancarlo, what makes you so lethal come playoff time? How do you explain it? Just hyper focus. I mean, I understand how important each pitch, each moment is. I understand that you're not always going to be successful in those moments, but anything I can do, any bit of information or video or swings, anything I can do to be in my best spot during this moment. Go to the second row on your right, Giancarlo. Giancarlo, what did you think of how Rodon bounced back from that start in Game 2? He was great. He was the driver tonight. Juan got us going on the offensive side, but Carlos was holding them down and giving us a chance to score and add to it. Other questions? We'll go to Nathan here, left. Giancarlo, in the hours leading up to tonight's game, did you see any difference in Carlos in just the way he was kind of, focused or prepared? Was there anything different about his demeanor today? I can't say I saw him before the game. I was in my own focus. But regardless of his pregame, he showed how prepared and focused he was. So that's all that matters. Second row on your right, Ryan. You mentioned Soto starting it off. He's been swinging well all postseason, but he gets his first Yankee postseason home run there. What did that do for you guys to start the table? It's always great to score first, and with the homer, it's always a little extra buzz. So yeah, we just needed to add to it and capitalize on mistakes and not try to do too much and get it done. What have you seen anything like that sequence where there were like 4 wild pitches in a span of 4 batters, and you guys were just kind of going around the bases? I can't really say I have, but that's baseball. You show up to the park, there's always going to be something that you've never seen before, a chance of something you've never seen before, whether it's playoffs or opening day. To your immediate right, Bob. Giancarlo, this is not a question that anyone would ask of you in a midweek series in April or May, but in October, a best of 7. Do you think a performance like this by Carlos and the team can set the tone for the rest of the series or send a message? Getting the start off win's big. It's a message in its own, but there's still 3 to get. So we know this is good, but in our eyes, we haven't done nothing yet. We got to win 3 out of 6, and we take that as 3 out of 3. We'll go to Peter here on the end of the second row. Understanding this is a disciplined team to begin with, just how much have walks been a weapon for you guys this postseason? Big time. They are huge. We can't emphasize that enough. Not forcing things. So, in the biggest moments, you want to maybe try to do too much, expand a little too much. And we've done a great job so far of taking what they give us, and, we'll continue to do that. Juan, congratulations. Thanks for coming in. Appreciate it. We'll start with Meredith, first row on your right, Juan. Sorry for making you wait. All good. Hey, Juan, you joked before the game kind of that you couldn't tell us why you've had so much success against Alex Cobb. But to ask you post game, why do you think you have so much success against Alex Cobb? I don't know. He's a veteran player. He's been in the league for a while. I feel like he's a guy who's not scared. He's pounding the strike zone, so he's gonna give you pitches to hit. So I'm just ready. I'm ready to swing every time. I know he's not gonna run away. So as you see in my first at bat, he went 0-2 right away, and then I stayed locked in, got another pitcher, and then drive. That's my mindset all the time. I try to be aggressive because I know I'm gonna get some pitches, and he did. You look at that third inning, you started things off, of course, but what did you think of the at-bat quality of the rest of the lineup as they navigated through that inning? That's what good teams does.
we it's not all about one guy. It's about the whole lineup, and we put pressure on those guys, taking pitches and getting our walks, getting guys over, bases loaded, making those guys make wild pitches and everything. So I think at the end of the day, it's a team effort, and we showed up today. Standing on your right, Ryan. Juan, I have two for you. You mentioned the wild pitches. When you're up in that at bat and he's already thrown the two the inning before and he's thrown the two to you, what's the approach there? I mean, you have to be extra patient knowing he can't find the strike zone. I don't try to be extra patient, but definitely try to get my pitch because he's trying to nibble and make pitches. And whenever he put that guy on third base, my mindset just changed to put the ball in play. Try to get that runner in, you know. He made a pitch and then he missed. And I just take my walk. I trust my teammates behind me, and then Judge came through. And Judge, and you mentioned Judge, he had the sac fly, but he still hasn't had the big hit, the homer, or the big hit this postseason. Can you feel how much you and Giancarlo's hot bats are taking pressure off of him right now and just kind of carrying the load? Like I said in the past, I don't think he has any pressure. He's been doing really good. I mean, he made a swing to right field today. They dive, make a good contact on the sac fly. So I think, you know, it's some days when you can't find the holes. So I think he's feeling himself again. He's swinging about well, and I think he's gonna be fine. I don't think he has any pressure. We definitely, like I say, it's a team effort. At the end of the day, he's gonna take every single guy in that lineup. We cannot lean on only him. So we all got to come through in one time. Go to Ron up front. On the home run trot, what was the significance between first and second when you made the hand motion? We keep it in ourselves. It's only me and the bullpen. We keep it in ourselves. Can you give us a hint of what it means? No, I can't. Go to the second row on your left. Juan, Fernando Álvarez, Juan Baseball Network. Felicitaciones. Considerando tu corta edad y que ya has estado con esta en 3 versiones, 3 ediciones de series de campeonato con 3 diferentes equipos, ¿cuál considera Juan Soto, cuál es la diferencia entre cada uno de esas 3 versiones de Juan Soto, o cuál es tu mejor versión y por qué? Yo diría que las mejores versiones de la serie de campeonato fue con los nacionales, y definitivamente ahora mismo hemos tenido un primer juego bien emocionante. Yo creo que ¿sabes? Son diferentes experiencias, ¿sabes? Diferentes equipos. Tú tienes muchos jugadores en el roster que son mucho más... es un poquito diferente a lo que tenemos ahora, lo que tuvimos en el 22, lo que tuvimos en el 19. Pero definitivamente las 3 fueron especiales para mí, que tú puedes ver qué tanto talento un equipo puede tener, y no significa que pueda llegar hasta el final. Yo creo que ese 2019 fue increíble. En el 2022 yo creo que en papel teníamos el mejor equipo en la liga, pero fracasamos. Pero como te digo, al final del día son experiencias que se viven y se siente, cada una es diferente. Yo creo que aquí nos sentimos muy bien hasta ahora, tremendo equipo, y hemos ido enseñando que sabemos cómo ganar partidos pegados o también en una ventaja larga. Yo creo que cada una son diferentes experiencias, pero buenas cada una de ellas. En la extensión de la palabra fildeo y bateo, conciencia de juego, experiencias, esta es tu mejor versión, Juan. Yo creo que hasta ahora sí, porque, ¿sabes? He ido creciendo y aprendiendo cada año, ¿sabes? Al pasar de los años he ido aprendiendo cada día más, y yo creo que el año que viene también tendré una mejor versión que la de este año, porque he ido aprendiendo bastante. Esta organización me ha ayudado bastante en mi defensa. Y también en mi ofensiva también tengo tremendos coaches que me han ayudado bastante. Yo creo que poco a poco, cada año he ido mejorando, gracias a Dios. Esa es la meta, ese es el plan. Y claro que sí, yo creo que esta es mi mejor versión hasta ahora. Gracias. Go across the aisle to Enrique. Juan, háblame de la importancia de ganar el juego 1 en una serie de playoff, y la importancia
del approach que tú tienes te ha envasado en 32 de 34 juegos de playoff, incluyendo 16 consecutivos? Yo creo que la importancia del juego número 1, tú sabes. Como dominicano, al fin, el que da adelante da 2 veces. So, yo creo que eso es algo bien importante, ganar el primer partido, ¿sabes? No quiere decir que ya se acabó la serie, sino que para nosotros es mejor jugar desde adelante que venir desde atrás. So, yo creo que se hace un poquito más fácil, tenemos un poquito más de confianza al salir allá afuera. Claro está, tenemos que venir mañana también con la misma energía, tratar de tomar el segundo juego para ir a Cleveland. Pero sí, para mí es una de las cosas más importantes. Cuando nosotros ganamos, la mentalidad era ir 1-0 cada día. Y yo creo que eso es algo que te ayuda a salirse adelante. La otra pregunta era... el approach... yo creo que... No sé, es algo diferente, tú sabes, la vibra, cómo se sienten los playoffs, los fanáticos, todo. Yo creo que es una experiencia inigualable. Y yo creo que mi approach es simplemente tratar de controlar mis emociones en la hora de la verdad y en el plato, tú sabes. A veces uno se pasa un poquito más para allá, pero siempre tratando de mantenerme firme con la misma mentalidad y tratar de no ponerme muy grande, siempre mantenerme corto y tratar de buscar un sencillo. Two more, Juan, up front here. Juanjo, Alfred Álvarez con las bases llenas. ¿Qué tan impresionado estás con lo que está haciendo Giancarlo Stanton? Evidentemente has tenido un año para jugar con él, un momento que se lesionó, pero desde que existe la era del StatCast, los honrones que él da, la velocidad a la que salen son impresionantes. ¿Qué tanto te impresiona eso a ti, que eres un jugador que aunque tiene una gran carrera todavía eres joven? Lo impresionante yo creo que sería con la facilidad que él lo hace. Yo creo que eso sería lo más impresionante. Un swing que no hay mucha carga, es de ahí para adelante y yo creo que eso es lo que más me impresiona a mí como bateador, tú sabes. Yo soy un bateador un poquito más diferente, que batea con el ritmo del lanzador y todo, pero él es algo increíble. Yo creo que los swings que hace y los contactos que hace, yo creo que ha hecho cosas increíbles. No solo bateando la bola, también hasta rompiendo los bates. Es increíble lo que puede hacer, ¿sabes? Un extraterrestre. No, pero bien. Bien contento de formar parte con el equipo con él, pero wow. Bien cómico lo que hace. Take one more. No, we'll finish up in the back corner there. Gabriel Balcácer, Canal América. Juan, te felicito. Hoy estuviste espectacular como siempre, pero muy atinado. Una línea de hit comenzando el partido y un cuadrangular a la hora buena. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves a Rodón, que vino hoy imponente, y a Luke Weaver, tus compañeros que están haciendo excelente labor? Pero tu opinión me gustaría escuchar. Yo creo que el trabajo que han hecho esos muchachos en la temporada completa ha sido fenomenal. Han ido enseñando desde el primer juego que lo que ellos tienen y qué tan buenos ellos son, ¿sabes? Rodón es increíble. Los lanzamientos que estaba haciendo hoy, el slider estaba funcionando hoy, el cambio, todos los lanzamientos, yo creo que estaba excelente el comando de ellos y ejecutando, ¿sabes? Atacando a los bateadores temprano, porque una de las cosas más importantes yo creo que es esa. Cuando atacan a los bateadores temprano y después tarde en el conteo tratan de hacerlo fallar y chasear. Luke Weaver ha estado ahí desde la temporada completa. En cualquier ocasión que lo ponen siempre sale con una sonrisa, siempre positivo. No importa las ocasiones. Yo creo que eso es algo que lo hace a él bien especial, que no importa la situación que tú lo traigas, él va a venir a dar 100% de él. So, bien contento por esos dos muchachos y gracias a ellos estamos aquí. Juan, congrats on a great night. All right. Thank you, guys. Appreciate it.